So good day everyone, so I'm in charge JB Chavez and this is my kind of class. So we are here to present a project called URI, Barangay Garcia Digitalized. So good day everyone, so I'm in charge JB Chavez and this is my kind of class. So we are here to present a project called URI, Barangay Garcia Digitalized Consultation Hub and the LTI Educational Program. So the barangay that it shows is Barangay Garcia because there is field uses paper records from many health services. There is only interview information in the Malacca, and this can make some patient records difficult to find and update. It can also cause delays in consultation and health monitoring. So we propose a solution which is assistantly and help health workers manage patient information in one place. It also provides information about respiratory tract infections or URTI. So this is our login page for the system, and I do options, but we already have an account, so we're just gonna need to log in. So this is our dashboard page, and we have the submit feature here, meeting guidelines, and the most important feature is this success. Nag-aahit ko kung saan pasyente, kung bata or Umani ang nalakas na information sa pasyente, so isasita natin siya. So which means mag-book na sa consultation sa doctor and mag-release na kung time ba or face-to-face ang gusto sa pasyente. So just date na kami sa mo sa check-up, appointment, and messenger na yun mo para ma-send sa messenger ang link sa inyong consultation. So waiting for doctor approval ta, and you go ahead trace atong doctor dashboard. So dito makita ang mga database sa pasyente. So highlight. So tara, nakita na ang nag-request sa appointment. Nalaman sa doctor kung i-approve pa niya or delay. So and consultation approved. So that's our system and on how it works, and masolve niya ang manual process na ginagawa sa Barangay University. So I'll let my partner Michael to explain the tools and resources we use to build this URI system. So go ahead, Michael. Pag-imo na mo sa system, nagamit mo yung provide sa pag-imo sa website. Gamit usab ka mo. Gamit sa mi sa pub-based class database o ubang serbisyo sa sistema. Gamit ko mi o open source libraries o sunod na ilang mga lagda sa paggamit. And para sa paggamit na mo sa AI, igamit na mo kini sa gamay lang mga tabang sa pag-check lang sa grammar, sa pag-support, pag-atag ng mga servisyo sa mga iOS. Review, test, i-correct ang mga resulta sa dili pa na mo nagamit. Hanggang pa, kani nga system dili mo makaapod sa doktor. Matabang lang siya sa mga health workers, paglikod sa mga informasyon, paghatag ng mga basic na health education sa mga tao. So thank you, Michael. So our next step that our team will do is to test the system with the Barangay health workers and collect their feedback to improve the system before full use. So that's all. Thank you for listening, and we welcome your comments and suggestions.